very excited about participating in this program, and we hope that the courses that are proposed are inviting to the participants, and also look forward to the opportunity to answer questions. Again, thank you for the opportunity for our participation. We're very delighted to be part of this engagement. Saya sampaikan buat Ibu Profesor Kristen Johnson, Wakil Rektor dari University of Rhode Island, buat internasional, mau bilang terima kasih semuanya atas kesempatan ini untuk kerjasama dengan Diksi untuk support dosen-dosen dari ilmu vokasi di Indonesia, khususnya dalam kesehatan. Kalau University of Rhode Island punya kekuatan sangat besar dalam kesehatan, dan hari ini ada 2 profesor kesehatan dari University of Rhode Island, dari farmasi, sama juga dari ilmu kesehatan yang akan membahas tentang program-program situ. Kami percaya ini kesempatan sangat bagus buat dosen-dosen dari Indonesia untuk punya kesempatan untuk berstudi bersama dengan kami di laboratorium dan tempatnya yang kelas dunia, dan untuk punya interaksi sangat bagus dengan dosen-dosen, profesor, dan staff dari University of Rhode Island dan Amerika. Sekali lagi, Ibu Kristen Johnson mau bilang terima kasih semuanya buat kesempatan ini. Terima kasih Pak Rus telah membantu meringankan tugas saya menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Profesor Kristen Johnson. Prof. Rus, Bapak Bro Kroos ini memang sangat fasih dalam bahasa Indonesia. Saya rasa sebagian dari Bapak Ibu sudah familiar dengan beliau. Beliau sangat aktif dengan mengembangkan kerjasama antara University of Rhode Island dengan beberapa institusi Indonesia. Selanjutnya mungkin saya langsung ke Pak Roos. Mungkin ada additional atau tambahan yang disampaikan. Saya persilakan Pak. Terima kasih Bapak. Kalau boleh saya mau share screen untuk presentasi tentang payung University of Rhode Island dan relasinya dengan Indonesia. Silakan Pak. Terima kasih. So ini yang, kalau boleh, ini yang University of Rhode Island di Amerika Serikatnya. Kalau University of Rhode Island itu apa? Itu universitas negeri, sangat kuat dengan research nasional dalam Amerika Serikatnya, yang sudah diresmikan lebih 130 tahun yang lalu dengan 6 lokasi kampus di bagian negeri Rhode Island. Dengan Indonesia, University of Rhode Island sudah kerjasama dengan Indonesia tahun ini baru ulang tahun 50 tahun untuk kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Kalau kita berbicara tentang penyuluhan, research, dan development di Indonesia, itu sudah mulai 30 tahun yang lalu, mungkin dulu di wilayahnya seperti perikanan, kelautan, lingkungan, tapi sekarang juga dengan farmasi, ilmu kesehatan, dan keperawatan dan yang lain-lain dalam ilmu kesehatan. Kami punya kemitraan dengan pemerintah provinsi dari Aceh sampai Papua, Sabang sampai Merauke. Sering ada profesor, dekan, dan staff dari University of Rhode Island ke hampir setiap provinsi di Indonesia untuk kerjasama dua-duanya dengan pemerintahan, sama dengan universitas dan politeknik di Indonesia, dengan bantuan dari pemerintah Amerika, Bank Dunia, dan juga langsung kolaborasi dengan Indonesia. Kalau kita berbicara tentang kesehatan, kalau University of Rhode Island sudah punya 2 technical agreement dengan Kementerian Kesehatan sebetulnya untuk support penyuluhan, training, dan research bersama. Dan punya MOU yang sangat aktif sekarang. Ini yang dekan-dekan kesehatan kami, dekannya yang di kiri itu Dean Paul Lorat dari farmasi, ada Dean Barbara Wolf, keperawatan, dan Dean Gary Lagori, ilmu kesehatan. Mereka juga sering, di luar pandemi, mereka juga sering ke Indonesia dan akan balik lagi nanti tahun ini ke Indonesia untuk maju dengan beberapa kemitraan. Kalau yang kami berbicara dengan Kemenkes sebelumnya, dan sekarang sangat senang bisa kerjasama dengan Diksi dan Kementerian Pendidikan, itu beberapa poinnya yang kami siap untuk support politeknik di Indonesia, universitas di Indonesia, atau lain badannya yang kerja dalam ilmu kesehatan. Itu bisa training, bisa program bersama untuk mahasiswa, bisa meningkatkan tahapnya staff atau dosen,
bisa research, kolaborasi, dan juga publikasi bersama. Semua ini kita maju dengan beberapa institusi universitas dan politeknik di Indonesia sekarang, dan kami berharap lewat kesempatan ini dengan Diksi, kita bersama bisa majuin Indonesia buat kesehatan. Selain daripada kerjasama dengan teknik atau pemerintahan, kami juga punya banyak kerjasama dan MOU dengan beberapa universitas yang lain dari Aceh sampai Papua. Dan ini yang kerjasamanya yang ada sekarang dengan kementerian sama provinsi yang sangat aktif, tapi kami senang hati untuk kolaborasi dimanapun di Indonesia yang bisa punya dampaknya bagus. Kalau Rhode Island mungkin belum terkenal, di mana Rhode Island itu sebetulnya provinsi bagian negeri yang paling kecil, tetapi kami percaya dengan dampaknya yang sangat luas. Kami ada di lokasinya di tengah dari kota Boston dan kota New York, di pesisir timur. Kalau akan terbang ke Rhode Island, biasanya terbang sampai Boston, kami akan jemput semua di Boston naik bis dan antar ke kampus kami. Itu seperti dari Bogor ke Jakarta sebetulnya, tidak jauh. Kalau untuk yang fakta di University of Rhode Island, ada banyak, tetapi buat yang hari ini yang paling penting itu fakultasnya farmasi dan fakultas ilmu kesehatan. Kalau kita berbicara farmasi di University of Rhode Island itu bukan hanya apoteker, ada program apoteker. Ini program ilmu farmasi, research obat-obat yang baru, dari tanaman, dari tumbuhan, sampai obat yang bisa sampai pasar dunia. Kalau ilmu kesehatan itu dalam fakultas yang terluas di University of Rhode Island, dengan banyak programnya dari psikologi sampai family development, physiotherapy, dan banyak lagi. Nanti ada Profesor Burns dan Profesor Burton akan membahas tentang dua-duanya itu. Kalau universitas kami itu sangat internasional. Sebetulnya sekarang kami hanya punya sekitar 40 lebih mahasiswa asli Indonesia yang sedang kuliah di University of Rhode Island sekarang. Ada masjid di kampus, ada pura yang di kampus, ada gerejanya, ada masakan Indonesia, masakan yang halal dalam kampus, dan juga wilayahnya kampus untuk mahasiswa kita dari Indonesia dan lain-lain negeri. Untuk yang pengalaman sini kami sangat fokus untuk hands-on, untuk punya praktek langsung, kalau itu research, magang, atau vocational experience. Dan ada banyak laboratorium teknologi kelas dunia, apalagi kami juga sering kirim mahasiswa dari Rhode Island ke Indonesia untuk studi banding, termasuk dalam kesehatan. Mungkin itu cukup dari saya, mohon maaf kalau itu terlalu banyak. Saya akan stop sharing sekarang dan kembali ke Bapak Dedy, yang duluan professor. But I will ask for the two professors if you could keep your remarks short for our interpreter. That would be very helpful. Terima kasih Bapak Dedy. Terima kasih Pak Ros. Demikian Bapak Ibu sekalian, tadi saya rasa menjadi sangat jelas sekali karena disampaikan dalam bahasa Indonesia, dan ini juga memberikan wawasan baru buat kita terkait dengan University of Rhode Island. Namun selanjutnya kita masuk kepada course yang ditawarkan atau training program yang ditawarkan. Di sini kita ada Bapak Dr. William Burns atau Bapak Bill Burns yang akan menyampaikan terkait dengan kursus di program dalam konteks anatomi ya kalau nggak salah. Nanti beliau akan menyampaikan dalam bahasa Inggris, tapi ada Ibu Vika nanti yang akan menerjemahkan. Saya berharap Bapak Ibu mulai sekarang kalau ada pertanyaan terkait dengan kursus tadi sudah disampaikan oleh Pak Rus maupun Ibu Profesor tadi, jika ada pertanyaan silakan nanti kita saja siapkan untuk di ruang chat, silakan ditulis, nanti dari tim kami akan mencoba
meredaksikannya. Nanti akan Bu Yekti mungkin akan menjawab, membantu kami menjawabnya. Kemudian nanti kalau ada yang langsung kepada panelis yang dari Rhode Island, silakan raise hand. Nanti kita akan interaktif dengan mereka. Oke, Dr. Bill, this is your time, so please, I hope you can spend around 10 minutes for this presentation or any information that you can give. The time is yours now. Okay. Well, thank you very much. I appreciate the opportunity to speak to you this evening. Yeah. I'm going to go ahead and share my screen for this short presentation that I have put together for you today. Saya langsung aja Pak Bruk ya. Oke, ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Saya akan bagikan presentasinya sekarang di layar saya. Okay. Can everybody see that okay? Bisa lihat semua ya? Yes. Okay. Well, on behalf of the Physical Therapy Department and the University of Rhode Island, we are delighted to be able to participate in this exchange program with our colleagues in Indonesia. Kami sangat senang bisa bergabung dan berpartisipasi dengan rekan-rekan kami di Indonesia. The program that we've put together for you as our proposal is entitled Musculoskeletal Anatomy of the Extremities with Laboratory and Clinical Correlation. Program yang akan kami jabarkan di sini adalah tentang pendekatan memahami ekstremitas anatomi muskuloskeletal di laboratorium dengan hubungannya dengan laboratorium dan klinis. And this program was developed by Dr. James Agostinucci, who is associate professor in the physical therapy department and is the lead anatomy professor for the department and for the program. Dan program ini dikembangkan oleh Dr. James Agostinucci. Dia adalah profesor asosiasi, juga terapis profesi berlisensi. And Dr. Agostinucci is also a licensed occupational therapist and has been teaching the anatomy course in our program for 30 years. Dr. Agostinucci juga dia merupakan terapis profesi berlisensi yang sudah pernah mengajar selama 30 tahun di tempat kami. And I will also be teaching part of this program as well. I am a clinical assistant professor in the program, and I am a licensed physical therapist. Saya juga akan mengajar di program ini. Saya adalah profesor atau asisten profesor klinis. Saya juga terapis fisik berlisensi. So for this particular program, we've geared it towards our prospective
program ini. Recording in progress. So for our particular program, a few of the key learning objectives are listed here. The first is for the participants to develop proficiency in identification of musculoskeletal structures of the upper and lower extremity. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah mengembangkan kecakapan dalam pengidentifikasian muskuloskeletal, struktur muskuloskeletal dan bawah. To explain the functional kinematics or function of the joints in the upper and lower extremity. Dapat menjelaskan kinematika secara fungsional dari sendi-sendi bagian badan atas dan bawah. To explain and describe functional changes associated with various lesions, injuries, or conditions. Dapat menjelaskan perubahan-perubahan fungsional, menjelaskan dan menggambarkan perubahan-perubahan fungsional terkait dengan beragam luka, cedera, atau kondisi penyakit. And for participants to develop learning and teaching strategies in human anatomy that they could bring back to their respective universities or Juga diharapkan para partisipan bisa mengembangkan strategi-strategi pembelajaran dan belajar di bagian anatomi manusia di universitas mereka di Indonesia. So I wanted to take just a couple of minutes to describe the learning facilities that we have in the physical therapy department, which is where this particular program will take place. Jadi saya ingin menggambarkan fasilitas pembelajaran di mana kita akan belajar untuk program ini. The course will be divided between lecture as well as laboratory time. Jadi kursusnya akan dibagi menjadi hall, similar to what you see here in the photo. Kuliahnya akan diadakan di hall atau ruangan multimedia. And then the laboratory portion will be held in our own human anatomy laboratory, which is also housed within our physical therapy department at the university. Dan untuk laboratorium porsinya akan diadakan di laboratorium anatomi manusia yang termasuk bagian dari departemen physical therapy di universitas kami. So our current laboratory contains 6 human cadavers that are used for the laboratory experience. Jadi saat ini kami memiliki 6 tempat jenazah untuk penggunaan di laboratorium. We also have a variety of models, particularly bone models that we can use as adjunct teaching tools. Kami juga mempunyai model-model atau patung yang bisa digunakan untuk pembelajaran model-model dari tulang. And we also have the ability to perform multimedia presentations within the laboratory as well. Dan kami juga dapat menjalankan presentasi multimedia di laboratorium juga. So I wanted to just do a brief overview of the typical day in terms of the sequence of learning activities for the program. Jadi saya ingin
menggambarkan secara singkat aktivitas yang akan kita jalankan selama program berlangsung. So the morning portion will consist of lecture, again in the lecture facility that I showed you earlier. Di pagi hari akan diadakan kuliah di tempat yang telah saya tunjukkan sebelumnya. Following the lecture, we'll have a break for lunch. Setelah kuliah akan ada makan siang. And then we'll spend the afternoon in the anatomy lab. Dan kita setelah waktu makan siang beralih ke laboratorium anatomi. The laboratory sessions will consist of identification and palpation. Sesi di laboratorium akan termasuk identifikasi dan rabaan jenazah. Most of the dissection has already been completed from our previous classes, but there will be some limited availability for the participants to perform some dissection to develop some proficiency in that area. Beberapa pembedahan sudah dilakukan di kelas sebelumnya, tapi kami akan memberikan waktu untuk sesi pembedahan secara terbatas. The laboratory sessions will complement the material that was covered in the lecture. Sesi laboratorium akan menjadi nilai tambah dari kuliah yang telah dijalankan. And also in the laboratory, we will have some discussions about clinical context related to the areas that we have discussed during that particular day. Dan di laboratorium kita juga bisa mengadakan diskusi konteks-konteks secara klinis yang telah kita diskusikan sebelumnya waktu kuliah pada hari itu. And on days 5 and 10, respectively, we will have more in-depth discussion about upper extremity and lower extremity case studies. And again, we'll relate that back to the anatomy that we covered in the previous days, lecture and lab. Dan pada hari kelima, juga hari ke-10, saya ingin fokuskan untuk membahas anggota badan bagian atas dan anggota badan bagian bawah. Begitu juga dengan materi-materi yang telah kita bahas di kuliah-kuliah pada hari-hari sebelumnya. And that's it. I'm not sure if we're going to have questions now or we're going to save those until later in the session. Demikian, saya tidak yakin apa harus ada pertanyaan sekarang atau nanti. Saya kembalikan ke Pak Dedy, silakan. Terima kasih Profesor Burns dan Ibu Vika juga. So I think we just go to another presentation so we can just combine during all the questions during the Q&A system. Do you think it's all right, Professor Burns? Okay, that's fine with me. Thank you. Thank you, Professor. Okay, ladies and gentlemen, Bapak Ibu sekalian, ladies and gentlemen, now we move to another session. This is from Professor Matt Bertie that will give you information about the training program. But with Professor Burns talking about pharmaceutical and anatomy, now we go to pharmacy session. So please, Professor Bertie, time is yours. Thank you so much for the opportunity to discuss the program. Am I coming in loud and clear? Yeah, it's good. Excellent. Great. And you can see my slides? Yeah. Okay, excellent. So, selama pagi to our friends in Indonesia, and I suppose it's selama malam for us here in Rhode Island. I'm very pleased, as Professor Burns said, to be able to talk with you about this program. Ya, selamat pagi dan selamat malam. Saya sangat senang bisa membicarakan soal program ini. The title
of the program is Qualitative and Quantitative Approaches for the Authentication of Traditional Indonesian Herbal Medicines. Judulnya adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk autentikasi pengobatan dengan tanaman asli Indonesia. And just to give a little overview on myself, as the course director, my name is Matt Burton. I'm an assistant professor in the Department of Biomedical and Pharmaceutical Sciences. I've been at URI since July of 2016, and I am a natural product chemist. Sekedar gambaran dari saya, direktur kursusnya, saya adalah Matt Burton PhD. Saya asisten profesor dari ilmu biomedis dan farmasi sejak 2016, Juli 2016. And I am really enjoy field work. I get to do a lot of that in my research. Here's a picture of me in Norway. I'm an avid scuba diver. I'm a boat captain. And here's a picture of me actually in Yogyakarta, delivering a lecture on natural products to a university in Indonesia. Saya banyak kegiatan, ini foto saya di Norwegia, saya juga seorang penyelam yang aktif, saya seorang kapten kapal, dan foto terakhir adalah saya memberikan kuliah di Yogyakarta. And my love of Indonesian natural products goes back a very long way. One of the first projects I worked on as a scientist was on a cyanobacteria that was collected from Sulawesi, Indonesia. This is what that organism looks like close up. Dan rekam jejak pekerjaan saya sudah sejak lama di Indonesia. Saya mengerjakan virus bakteri sinus di Sulawesi, dan ini dia gambarnya. And we don't need to spend a lot of time on this molecule, but this was a molecule that was isolated from that specimen, and I was very happy to work on it. Dan kita tidak perlu menghabiskan waktu lama untuk molekul ini, tapi ini adalah molekul yang saya ambil dari spesimen waktu saya mengerjakan proyek tersebut di Sulawesi. But enough about me. The use, I don't have to tell the folks on this call, the use of traditional medicines in Indonesia is very widespread. We have products from jamu, traditional medicine, all the way to phytopharmaceuticals. Indonesia boasts some of the most biodiverse ecosystems in the world, and it's a very rich source of medicinal plants. Jadi penggunaan obat-obatan tradisional di Indonesia sangat luas. Indonesia terkenal dengan obat-obatan tradisional, produk-produk alami, jamu, hingga fitofarmasi. Indonesia juga cukup terkenal dengan ekosistem keanekaragaman hayati yang paling besar di dunia, sangat kaya dengan tanaman-tanaman obat, sumber tanaman obat di Indonesia. And while traditional usage is very widespread, and also widespread in the United States, there are not the large amounts of evidence-based rationale from a clinical perspective. And so that's really where our course goal comes into play. We want to deliver a hands-on training module in the analysis and authentication of herbal products. And we want to capacity build with Indonesia, technology transfer for the benefit of the participants who are in the course. Penggunaan secara tradisional obat-obatan ini tidak begitu banyak dalam secara mendasar yang berdasarkan bukti-bukti valid, ya, tidak begitu banyak, terutama dari perspektif klinisnya. Oleh karena itu, tujuan dari kursus ini adalah untuk memberikan
pengalaman langsung atau pelatihan pengalaman langsung, modul pelatihan pengalaman langsung dalam menganalisis dan mengautentikasi produk-produk herbal yang dapat memiliki dapat membangun kapasitas yang lebih jelas, manfaat yang lebih jelas, dan bisa secara teknologi mentransfer manfaatnya bagi para partisipan yang mengikuti kursus ini. And I really want to stress that the participants will have hands-on ability and hands-on performance of the systems we have in the College of Pharmacy. And ultimately, the goal is to allow course participants to understand the processes that lead to the authentication of herbal medicines that will result in safer natural medicines. Jadi para partisipan diharapkan untuk mempelajari prosedur untuk menganalisis produk-produk herbal dan juga prosedur secara langsung bagaimana membuatnya. Autentikasi dan analisis produk diharapkan dapat memberikan atau menghasilkan obat-obatan yang lebih efektif dan lebih aman. With an overall goal of connecting plant specimens and their bioactive molecules. Dengan tujuan globalnya adalah menghubungkan spesimen tanaman dengan molekul-molekul bioaktif mereka. And so again, just a graphical overview of this. We have our plant parts. We are going to extract those plants in solvents. We're going to remove their chemical components. We're going to analyze those components, and we're going to figure out what they can do to help people. Jadi dari diagram ini kita akan mengambil tanamannya, kemudian kita mengekstraknya, kemudian kita akan mencari tahu apa isi kandungan tanaman-tanaman tersebut. Kemudian kita akan menjadikannya, kita akan mencari tahu apa yang bisa kita lakukan sebagai obat untuk dijadikan obat tanaman dari tanaman-tanaman tersebut. And so where we will start the course is in our medicinal garden outside of the College of Pharmacy. It is a focal point of our college. It houses over 200 medicinal plants, over 500 ornamental plants, and walkways and benches where folks like to have lunch and relax. Jadi kita akan mulai belajar dari kebun ini. Ini adalah kebun tanaman obat-obatan yang menjadi rumah bagi 200 tanaman obat-obatan, 500 tanaman ornamental, jalan-jalan setapak, dan juga kursi-kursi panjang yang bisa diduduki untuk Anda makan siang ketika istirahat siang. And so in the course, we're going to start with the individual participants harvesting medicinal plants, extracting the plants, separating the components of the plants, performing assays, switching to analytical chemistry, where we identify specific molecules from the plants, and then do data interpretation, where we try to understand the amounts of certain molecules in those plants and the composition of the chemicals in those plants. Kita akan mulai dari partisipan, kemudian memetik tanamannya, kemudian setelah itu kita mengekstrak tanaman tersebut, memisahkan senyawa-senyawanya atau kandungan-kandungannya, lanjut kita melakukan bioassay, kemudian kita menganalisa melalui mesin ini, dan
setelah itu kita menganalisis datanya. Kita akan mencari tahu apa yang bisa kita lakukan dari senyawa-senyawa yang terdapat dari tanaman yang telah kita ekstrak tersebut. And in addition to the laboratory work, we're going to punctuate that laboratory work with some computer work in molecular modeling and virtual reality. Dari keseluruhan kursus tersebut, kita akan gabungkan dengan model molekuler dan juga realitas virtual dalam pembelajarannya. And much like the physical therapy course, we will have lectures in the morning and laboratory in the afternoon. Untuk terapis fisik, kita akan mengadakan kuliah di pagi hari dan kelas laboratorium di setelahnya pada siang hari. And we're going to carry out this entire natural product isolation workflow. We're going to harvest plants from the garden. Dan kita akan melanjutkan alur kerja pengisolasian produk-produk seluruh produk-produk alami, mulai dari memetik tanaman, materi tanaman dari kebun obat-obatan. And after we do the harvest, we're going to do extractions, we're going to do separations, we're going to do bioassays. Kemudian kita akan mengekstrak materi yang sudah kita dapat tadi, kemudian memisahkannya, lalu kita melakukan bioassay. Following the bioassays, we're going to do HPLC separations and mass spectrometry analysis. Selanjutnya kita akan melakukan HPLC, HPLC, sejenis mesin atau metoda untuk melakukan pemisahan atau pengujian obat-obatan dari tanaman, dan juga melalui mass spec, teknik selain dari HPLC. This is the state-of-the-art URI teaching lab, where we have all of the equipment that we're going to use. And we're even going to use virtual reality, where participants will be able to model a small molecule from a plant in its protein receptor. Ini dia laboratorium pembelajaran URI yang dilengkapi dengan alat-alatnya, dan kita juga bisa melakukan pembelajaran lewat realitas virtual, di mana partisipan bisa membuat model untuk pembuatan obat-obatan yang diperlukan. In addition, in our College of Pharmacy, we have a 3D printing facility where we can look at specific proteins that small molecules interact with, and molecular modeling to show those relationships further. Dan kita juga mempunyai printing 3D untuk melihat protein-protein dan juga struktur molekuler dari obat-obatan tersebut. And we're going to also have and plan cultural experiences in Newport, Rhode Island. Dan kita juga bisa menikmati pengalaman kebudayaan di Newport, Rhode Island. And so just to summarize, again, we're going to be focusing on traditional plants that are used in medicine. We're going to perform chemical analysis. We're going to identify the medicinal components in those plants, understand how they work in the body, understand how that can be used to standardize phytotherapy, and ultimately how that can be used as therapies for human health. Jadi rangkuman program ini adalah kita akan menggunakan tanaman obat-obatan tradisional, kemudian melakukan analisa kimianya, mengidentifikasi
molekul-molekul aktif yang ada, kemudian memahami cara obat-obatan tersebut bekerja di tubuh manusia, kemudian menstandarisasi fitoterapi, dan lalu menghubungkan kaitannya kepada manusia agar bisa digunakan dalam terapi untuk kesehatan manusia. And I would be very happy to take any questions about the program. Saya akan senang sekali jika ada pertanyaan nantinya. Terima kasih. Okay, thank you. Excellent. Thank you, Professor Bertins. Also, Bu Vika Mura. Ini Bu Vika Mura orang Nasari ya, Bu? Oke. Terima kasih atas translate-nya, Bu. Atas bantuannya, saya rasa Bapak Ibu sekalian semakin jelas karena tadi sudah dipermudah dengan adanya translate dan memudahkan kita untuk memahami program yang ditawarkan oleh URI dalam hal ini terkait dengan anatomi dan farmasi. Ada dua training yang program yang ditawarkan. Selanjutnya jika Ibu Bapak ada pertanyaan, mohon maaf karena kita nanti 8.30 juga ada next session juga dari URI, kita harus pindah ke ruangan room yang lain. So we'll still have around 20 minutes for question and answers. Is this alright ya, Pak Ros ya? Oke, silakan raise a hand. Ini pertama kali kita serahkan kepada Bapak Walter Balansa dari Polnustar. Please, Pak. Thank you very much, Paul. So, quick question. So it's interesting, the presentation from the last speaker, Dr. Matt. So I'm in Sangihe Island. This is Sulawesi. So there's hundreds of islands, northern to the north tip of North Sulawesi, there where our campus is. Maybe you've been to Sulawesi, but this is the border area next to Pelatihan. And it will be a great opportunity for us. So I'm working here with sponges actually. So the I'm working in marine natural products. So apart from the thing that, the procedures you have explained to us, so it's I get an impression that we're going to just work on the plan that you have in the university. So it's like there's no way for us to, for example, if we are elected in this say training program, that we can bring samples from, for example, from our land. But if that is not the case, my question is, because Prof. Ross already explained before, and also Prof. Johnson, that there's possibility for we to have like collaborations, and then co-publishing the result. So is that possible? Even if we are not elected, for example, in the program, is that possible for us to have like collaborations that we can do research on this lots of biodiversity. We have marine biodiversity and also the traditional plants from our islands. So if that's possible, and it would be very great for us. Thank you, Pak Walter. We got the point. Your question, Pak. Okay, please, maybe Pak Ros atau anybody else from URI can answer the question. More about the collaboration. I and maybe Pak Brook, or I'm not sure if it needs to be translated. I know I can speak for my other colleagues at URI. We would be very open and very enthusiastic about collaborations. Yeah. I myself, as more of a marine natural product chemist, would be beyond enthused to collaborate with folks from Indonesia. I would leave the sample for the way the course is designed. The focus is on medicinal plants. However, if say your Indonesian university or the government is fine with the transport of samples, it makes no difference to me what we study. I think studying sponges in this workflow would be wonderful. It would be very it would be no difference really in terms of the analysis of plants and sponges outside of the extraction and a few different processes. But a lot of the mass spec that we're going to do, it's very, very similar in terms of workflow. So if a specific participant had a research interest,
I think we would want to do whatever we could to facilitate that, whether it's a plant or a sponge or a bacterium. So, long story short, or long answer short, I would be very enthused if we did different types of specimens, and we're absolutely open to collaborations, 100%. Thank you, Profesor Bertin. Pak Ros mau menambahkan mungkin atau langsung saja nanti? Terima kasih, Bapak. Ya, sebetulnya kami berharap yang dalam kolaborasi training ini buat dosen-dosen, kita bisa membuka pintunya untuk beberapa kolaborasi research langsung. So we do hope that through this training programs, both training programs, we can continue a relationship, and that can be the opening of the door for research collaborations with you or your institutions in Indonesia. Our professors are very active with research, so we hope this is your first step. Thank you. Yes, thank you, Pak Ros and Professor. I think Pak Walters, I think you have any idea, because this is the doors to the next step for collaboration by joining this program. Itu ya Pak Walter, thank you. And then is there any participant who will raise a question or asking? Okay, we have Ibu Tessa Sisuna for Polskespon, please, Bu. Thank you. Good morning. My name is Tessa. I'm from Poltekkes Kemenkes Pontianak. I already introduced to Prof. Matt Burley in biomedical and pharmaceutical science presentation. And right now, I still on process to make research about red pepper or piper porcatum, and about its phytochemical, and then the compound, and then activity antifungal and antioxidant to being alternative antibiotics. I really want to join this research, but my institution, Poltekkes Kemenkes Pontianak, doesn't include in the website to registration. How if I want to join this program, because I want to learn how to be a good natural product chemistry, and really want to join a research collaboration with URI. Thank you very much. Thank you, Bu Tessa. Hope you are success with this program, success for the sending your application, and then thank you, sir. Yeah. So this is, yeah, please. Oh, sorry. If I understood, it sounded like pepper, right? Pepper plant here. Yes. That again, like the previous question, if it's possible to bring those specimens, if that is okay with your university and okay with the Indonesia government, again, there's no problem on our end in terms of being able to kind of pair research and teaching, together. That's something we want to do. All right. If I could, kalau saya boleh, the question from Ibu Tessa was that her institution is a National Ministry of Health Polytechnic, yes, which is supported separately from the Ministry of Education program. And the good news, Ibu Tessa, is while this program right here is not for Kemenkes Polytechnic, this is for Polytechnic that are supported by Kementerian Pendidikan, by Diksi, and there's a long list of 3,000 institutions that are supported by this program. Yeah. The good news, Ibu Tessa, is that next week we will be meeting with Kemenkes, because today Kemenkes, after hearing about this program, is asking the University of Rhode Island if they can also make a similar program to support the Polytechnic Kesehatan yang ada di bawah Kementerian Kesehatan. We hope to have this for you. Mr. Ross, but I really hope that the collaboration with Kemenkes is gonna be. Thank you, Pak Ros. Maybe Bu Yekti also can say something about the case of Bu Tessa, please, Bu Yekti. Ya, baik, terima kasih Pak Dedy. Ya, sama dengan yang disampaikan oleh Pak Brook ya, Bu Tessa. Ya, same with the Mr. Brook says. Ya. Bahwa program ini adalah ditujukan untuk dosen-dosen di Vokasi yang berada di bawah koordinasi Kemendikbudristek. Jadi mohon maaf untuk yang kali ini, ya kita nggak tahu ke depannya. Kali ini kebetulan programnya memang hanya dikhususkan untuk yang berada di bawah naungan Kemendikbudristeknya. Thank you Pak Brook yang sudah mengingatkan untuk ini. Ya. Okay, we still have one. Maybe opportunity to give one opportunity to the audience to ask the question before. Is there anyone on the chat? Anissa? Oh yeah, Bu Anissa, please. Hi.
listening in the US. Thank you very much. I'm Anissa from South Sulawesi. Actually, my research project with my friends and my student is about drug development. My question is there any lab rotation that we probably can do when we are in this program? And then is there any available, because talking about traditional medicine is something that connecting with technology like how to make the drug or any other cosmetics from the natural products. So I would like to know if there will be any possibility to doing or to know more about that experience while we are selected. Thank you very much. Yes, Nisa, I think you're asking about the support or facility that they have regarding the traditional. I think Prof. Betin can answer this question as well. I think you have a lot experience as well in Jammu, right, Prof. Betin? So it sounded, and Pak Brooke, correct me if I'm wrong, it sounded like the question was a little bit on maybe the formulation of natural medicines into usable drugs. And so we do have what I would consider a very strong faculty component in formulations, and we could certainly include a small aspect of formulation into this course. That could be on the creation of creams, gels, what we call cosmeceuticals here, cosmetic products, and then also capsules, tablets, and things like that. So we do have a very strong formulations faculty component, and we have a strong what we call pharmaceutics component. So making those pills and tablets and then analyzing those pills and tablets for quality. Yes, I think this is okay, clear, yeah, Bu Raisa. I think you will, while you've been selected for join this program, so as our Professor Betin already mentioned in his presentations, a lot of facility and then equipment that will support your activities during the training program. So thank you, Bu Anissa. Is there any question from participant, or is there someone in the chatting box? Ada raise a hand. Can I? Okay. Good morning. Bu Andi, please. Bu Andi Subandia from. Yes, Andi Subandia. Good morning and also good evening for all of the professor in URI. My name is Andi Subandia. I'm from Diploma Pharmacy in Faculty of Health Science, Nahdlatul Ulama University in Lombok, West Nusa Tenggara. First of all, thank you for the very nice and great presentation. And I have some question. The first about the program for postgraduate anatomy. So we have a nursery program diploma in our faculty, and is this suitable for our lecturer in the nursery program? This is question for Professor Bill. And the second question is for the College of Pharmacy, Professor Matt. I very interested in this program, and I tried to register, but I have a question about the English proficiency, because in the registration from Diksi, there are only TOEFL and IELTS for the English proficiency, and I only have a Duolingo English test, and there is no option for the DET. I saw in the URI website, URI is it's okay for the DET, but there is no the option in the registration form. Maybe there is explanation for me. I hope I can join this program. Maybe that's all, Mr. Dedy. Thank you.
Thank you, Bu Andi. Ladies and gentlemen, or participants, we only have 8 minutes to go because we have to close at 20 Indonesian time before you move to another session. So we have at least 3 or 4 people raise a hand I saw in the Zoom. So just let maybe 3 persons come together, but please try to the point, and then we'll come up with the response from the speakers later on. Please, who come first? Pak Rizky, silakan. Oke, thank you Pak Dedy, terima kasih. Halo Bapak Ibu, I'm from Universitas Negeri Yogyakarta, and then my major is sports science. And also we have a new department of pengobatan tradisional, and then that's included massage and therapy. I want to ask about because my background is from sports science, so we always interact with people doing sport. When I see Prof. William Burns' presentation, he asked about we have a class from laboratory with corpse. Dengan jenazah gitu ya. This is my first time. Is it okay if we join this program, or we just need an advice? Thank you. Okay, this is about traditional medicine and then also something like that to do with anatomy ya. Okay, the next one is Ibu Amalia, please. Oke, terima kasih Pak Dedy. Thank you. My name is Amalia from Aquaculture Program Study, SV IPB University. Thank you for Mr. Matt for the presentation. I would like to join phytopharmaceutical or herbal program. Is it possible to join the program because the application of phytopharmaceutical is widely applied in aquaculture? Thank you. Okay, this is about about the program again. The next one, the last one, I think we have Ibu Imawati. Please, Ibu Imawati. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya mau bertanya. Kamut, Bu. Okay. Yeah. Okay. I just have one question. How do you interpret the data after processing from mass spectrum? I've only ever made prediction using database like MassBank and MedFred. Maybe can you explain briefly? Thank you. Okay, you raised this question to Professor Burn or Professor Bertin, Bu Irma? Anyone? Okay. The question about mass spec. Yes, mass spectrum. So again, and I apologize. I didn't quite understand was it about the type of mass spec or? UPLC, UHPLC, kit of MS. And so that would be the procedure. One of the procedures we would be doing. You would be trained. After I get the data, so mungkin saya bisa dibantu untuk translate bahasa Inggris saya kurang bagus. Jadi saya sudah dapat datanya seperti fragmen ion, kemudian untuk menetapkan itu struktur kimianya itu saya biasanya menggunakan database seperti MassBank dan MedFred. Apakah di sana menggunakan hal tersebut juga atau ada metode lain? Ini lebih kepada metodologi penganalisaan, Bu, yes, ya? Okay. Pak Bros, mungkin ini bahasanya saya juga untuk bahasa kimia, bahasa medicine. Silakan Pak Ros mungkin bisa terjemahkan ke Prof. Bertin. I apologize. That's why I had Ibu Vika helping with the translation. Oh yeah, my vocabulary is not as strong. But specifically Professor Mesh is very interested in terms of some of the analysis aspects. I know our time is short, so I think we probably need to answer these questions best we can, but we would also invite, if there are questions, please email to the further questions to the Diksi at URI,
AC email that we posted, we can try to field questions further. Yeah, So I think this is a great idea because most of the question relate to very technical issues that I think we already put the email for the URI, right, Bu Anissa? Maybe Pak Rus can put your email instead if there is someone interested to have more question and answer after this session. So you can put your address email in our chat room. Jadi Bapak Ibu nanti silakan ya karena ini mengingat waktu dan ini juga kita harus masuk ke sesi berikutnya. Jadi nanti Bapak Ibu terutama, tapi kalau ada yang bisa dijawab mungkin bangsa 2 menit Pak Rus terkait dengan pertanyaan Pak Andi, Pak Rizky, Bu Amelia tadi, dan juga nanti Bu Yekti terkait dengan profesi Inggrisnya untuk mengkonfirmasi juga. Silakan Pak Rus dan Bu Yekti mungkin ya, saya silakan. Ini ada banyak yang khususnya untuk Professor Matt. Yeah. Professor Matt, I believe you had several questions that were fielded for your field. If you could start. Yeah, Professor Matt. This is about Pak Rizky. I may have fallen just a little behind in the questions. I was trying to keep up. I think some of the programmatic questions I may have to defer to our administration, and they may be that may be best answered through email. Yeah. I think all the folks who asked questions, their English seemed perfectly fine to me. I don't think it would be a problem. Yeah. As far as the generation of data from the mass spec, the plan was to put that data in a public repository. But if folks are using their own specimens, then we would not do that, and we would make sure that the folks had, we would make sure the data were transferred properly on USBs or through Dropbox or something like that. We'll make sure that the data are handled in the way they should. And I apologize. I may have followed this a little bit. Yeah, it's okay. I think Pak Rizky, Bu Amelia, Bu Ima, I think based on the explanation, I think and so the experience of University of Rhode Island for almost 50 years, I think while you success training by to join this program, you will find your answer your question directly right on the space, on location, right? So I hope that answer your question, but if you have any further question, please contact Pak Ros. But now give to Bu Yekti maybe to clarify some of the issue maybe you can get from this participant. Please Bu Yekti. Terima kasih Pak Dedy. Mungkin saya sekaligus izin menjawab untuk yang ada di chatroom ya Pak Dedy, biar lebih jelas semuanya gitu ya. Iya Bu, silakan. Gambaran seperti itu. Yang pertama mungkin untuk Pak yang dari UNY tadi ya Pak, yang dia di pendidikan olahraga ya. Ya Pak Rizky. Sorry Pak Rizky. Saya kira untuk kesesuaian kompetensi mungkin itu bisa dianggap sesuai ya, karena memang untuk yang pelatihan muskuloskeletal tadi sangat juga berhubungan dengan kesehatan olahraga ya, sehingga mungkin bisa lanjut untuk apply. Nanti memang salah satu unsur penilaian kami adalah kesesuaian kompetensi dengan pelatihan yang dipilih. Oke. Itu yang untuk Pak Rizky. Kemudian terkait dengan bahasa tadi yang disampaikan ada alternatif untuk Duolingo, itu juga memang wacana ini pernah bergulir di antara tim reviewer kami, dan memang kalau yang di panduan kami mensyaratkan adalah TOEFL dan IELTS ya. Tetapi kalau memang hanya memiliki Duolingo, ya mungkin nanti akan kami diskusikan kembali di antara para reviewer yang akan menilai proposalnya. Bisa saja di-submit ya dengan skornya berapa, ya itu bisa diproses ya Pak. Nanti akan kita diskusikan kembali di tim reviewer, dan kami akan mohon arahan dari pimpinan, terutama dalam ini adalah kepada Pak Direktur. Kemudian paspor Pak Dedy, ini ada yang bertanya terkait dengan paspor. Saat ini adalah paspornya sudah masa habis berlakunya, dan kita tahu untuk perjalanan ke luar negeri kita membutuhkan paspor yang masih berlaku at least 6 bulan ya, masih berlaku. Nah sehingga kalau memang ingin melanjutkan proses ya, silahkan untuk tetap submit dengan paspor yang lama, tetapi tolong diberikan penjelasan ya bahwa bukti bahwa sedang berproses untuk paspor yang baru gitu.
karena ada kekhawatiran kita harus mengurus visa dan visanya itu tidak bisa cepat ya, sehingga kalau masih menunggu paspor lagi ya mungkin nanti akan khawatirnya ya akan terhambat untuk pengurusan visanya. Begitu Pak Dedy. Baik, Bu Yekti, terima kasih Bapak Ibu sekalian, dengan jelas ya terkait dengan Professor Christine Johnson and team. Thank you very much. Bu Yekti just respond about issue regarding the visa, passport, and then English proficiency. Hope we can handle it, and as long as participant can convince the reviewer as long during the registration process. So I hope this session is very fruitful for us for today, and then everyone is interested to join this program. So thank you again, Pak Henry. Maybe you have closing remarks from you, Pak Dr. Henry. Oh, I think okay. Maybe Professor Johnson. I think it is time for you to closing this session. Please give a closing statement. Thank you very much for your interest in our programs. We really welcome an opportunity to welcome many of you, I hope, to our campus. Yeah. And we'll look forward to answering any additional questions as they come up. We're very delighted to be part of this program and look forward to not just this, but what we hope are many future collaborations and opportunities that may arise from it. Thank you very much, Professor Johnson. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, ladies and gentlemen, Professor Johnson and team, Professor Burn, Professor Bertin, dan Pak Rus, juga Ibu Vika, Bu Yekti. Terima kasih semuanya. Kita tutup sesi ini. Ucapkan terima kasih. Selamat malam di Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you so much. Thank you, Pak. Terima kasih. Thank you, Bu Christine, Pak Bruk. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya. Bapak Ibu sekalian, izin kita akan meeting, nanti kita akan pindah ke link yang sudah diberikan di kolom chat. Terima kasih.
Recording in progress. Islands. I would like to send an apology from our director, Dr. Henri Tambunan, that could not join to this session because they have another important meeting. So maybe we can start this session by directly listening to the opening remarks again from Professor Christine Jansen on behalf of University of Rhode Island. Please, Professor Jansen. Thank you for